Mana? Okay. Project 1, Project 2, Solution. Alamak. Ni solution ke Project 2. Ini yang step. Sekejap ya. Saya dah terdelete dah. It should be ada satu lagi. Solution. Ini kot. Okay. Alright, can you see my screen? Can you see the question? Yes. Okay. Yes. Alright. Okay. So this is question from semester June 2020. Okay. So for your information, this question ada slightly different as compared to your current question. Okay. Your current question nama dia apa? Hawthorne and also the Snowberry. Okay. Ada sikit saja perbezaan dia. Okay. That's why I choose this question. Okay. So alright. So if you look at back this question, okay, Kawi acquired, so this is the acquisition. Alright, this is the punya percentage of control, 80%, because this one we only have one subsidiary. So NCI will be 20%. Okay, and then this is the city, okay, ARM. Okay, city is in RM, so this is city. Okay, and then this is the date of acquisition, okay, DOA. Alright, on 1st January X4, and then please compare with the current year accounting period ends 31st December X6. Okay, so this is our current year. Okay, so by looking at this, okay, it shows that we have 3 years acquisition period. Okay, just what timeline? Okay, 31st December at 6. Okay, and then DOA on 1st January at 4. Okay, let's compare with your question. Okay, your question. Soalan ni adalah 3 years acquisition period. Okay, this is on 1st January. Ni opening balance, okay, at 6 opening date for current year. Okay, so this is 3 years, 2 years plus 1. Okay, 2 plus 1. Okay, 2 years come from the previous year and 1 year is for current year. If you compare with your current question, okay, Hawthorne and also Snowberry, okay, where the DOA, date on acquisition, Hawthorne over their overseas subsidiary Snowberry, had taken place on 1st January 2021. Okay, and then please look at the question, the statement dated 31st December 2021. It's only 1 year acquisition period. Okay, so ada implikasi dia. Okay, by looking at the acquisition date. Okay, so acquisition date, mana ya? Saya punya ada tak? Ada. Bukan. Sekejap ya. Cancel. Sekejap ya, saya lupa satu lagi. Where is it? Foreign. Where is it? Ada. Sorry. Financial instrument pula. Kejap, sorry. Sekejap ya. It's 20. Foreign operation. Okay. Alright. So kat mana dia punya impact dia? Implikasi dia. Okay, based on the acquisition period. Okay, Kauri 3 years. Your question only 1 year. So implikasi dekat step 1.
Okay, step 1, okay, require you to translate opening balance SOPI. So if this one only if the acquisition period more than 1 year. Okay, so because kenapa saya kata acquisition period mesti more than 1 year? Kalau we look at back the question, okay, dekat sini dia punya opening balance, dekat sini. So this opening balance reflect the earlier period, which is 2 years. That's why kena prepare step number 1. But your question is only 1 year. Okay, so maknanya nanti you all just start straight away dengan step number 2. Step number 1 tak perlu prepare. Okay, straight away go to step number 2. Why? You just skip step number 1 because the acquisition period is only 1 year. Clear class? Okay. Next. Okay. And then the question also provide to us the pre-retained profit on 1st January X4, which is pre-retained profit is given 2,100 baht, Thai baht. Okay, so the following statement have been provided. Okay, SOPI, SOPER and SOCHAIR. Okay, for the year ended 31st December X6. Okay, another difference, okay, as compared to your question, alright, additional information soalan ni pendek, tak banyak. But yours a lot, okay, ada banyak and then very significant. Okay, so additional information yang pertama untuk Kauri adalah with regards to impairment test. Okay, dia kata ada impairment loss, okay, nilai dia, okay, at the end of the year ended. Maknanya current year lah, ended 31st December at 6. Okay, there are impairment losses, okay, with regards to goodwill. Maknanya impairment on goodwill, okay, which not previously not yet recognized. Okay, total is Thai baht 168,000. Okay, kena ambil kira nanti when kita determine goodwill. Next, dividend charge to retain earnings in X6 paid 31st December X6. Okay, dibayar dalam tahun semasa. So nanti retain profit mesti after deducting, kena ambil kira dividen. Okay, kena ambil kira dividen sebab dividen ni mestilah daripada retain profit. Debit retain profit, kreditkan ordinary share dividend payable or whatever lah. Okay, kalau dah bayar maknanya debitkan retain profit, kreditkan bank. Okay, kalau dah bayar. Okay, so number 3 is about the NCI measurement. Okay, partial proportionate shares. Okay, number 4. Okay, number 4. Okay, the questions specifically highlighted which method to be applied. Okay, so dia kata kat sini translating from functional to presentation currency or known as net investment method. So this is method 2. Okay, apa maksud method 2 ni? Maksud method 2 ialah functional currency of the subsidiary. Dalam kes ni adalah siapa nama? Ocean. Okay, functional currency Ocean tak sama dengan parents. Okay, currency, foreign currency for subsidiary is in Thai baht. Okay, parents in RM because located in Malaysia. Okay, so in order to determine functional currency, we have to look at on the apa ni? Dia punya indicators. Okay, saya dah explain kat you all indicators. Okay, how to determine functional currency by looking at their primary economic environment. How to determine primary economic environment? By looking at primary indicator such as sales, have been conducted in what currency,
expenses being paid by using which currency, okay, and then can also be determined by looking at the independency, okay, dependence ke independence from the parents, okay. Banyak tadi sekali tu primary indicators and also other factors that can be also considered. Okay, so dalam soalan ni dah bagi pemudahkan, dah highlight dah method 2. Method 2 maksudnya kita faham kat sini functional currency untuk ocean dalam ni adalah dia menggunakan Thai baht. Okay, that's why functional currency Thai baht, parents dia adalah in RM, tak sama. That's why guna method 2. Okay, so we are also being given exchange rate for the following item, the following date. Okay, so dibagi Thai baht to RM. So Thai baht to RM kalau kita nak buat dalam bentuk formula, okay, maknanya Thai baht, contoh kita ambil satu 9.4. 9.4 per RM. Ni kalau kita buat dalam bentuk formula macam ni. Ataupun maksudnya ialah Thai baht 9.4 equivalent to 1 RM ringgit. Okay. So itu maksudnya. So basis dia adalah RM. Okay. Tu maksudnya per. Okay. So ini diberi. Okay. So nilai mana exchange rate, which exchange rate that we can apply? Then we have to look at that the method number 2. Okay, method number 2. So untuk soalan you nanti pun you kena refer method number 2. Okay, so all this, that's why saya pilih soalan yang lebih sama, method sama. Okay, so senang. Okay, so method 2. So nanti all the PPE using closing rate, okay, share capital pre-reserve, historical rate, depreciation, average rate, revenue, actual ataupun average. Okay, kalau look at the question, dia tak bagi actual, dia bagi average. Betul? Ada average. Okay, so kita akan tengok nantilah dia punya ni. Kita kena refer, you all kena refer kepada method number 2. What will be the exchange rate that will be appropriate for each item. Okay, then we go to solution. Before that, okay, soalan requirement of the question. Pertama, calculate gain or loss or translation of goodwill arising from the acquisition. Okay, so regardless lah apa jua requirement, first thing, belum masuk step lagi, step tu hanya untuk prepare you for the translation. Okay, as usual when we have acquisition, pertama kita kena determine goodwill. Okay, suka tak suka memang kena buat step number 1, determine goodwill or bargain purchase. So normally akan ada goodwill. Okay, so yang kedua ni, 2 B, C, D ni, then we follow step. Okay, step 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Okay, so for you to start, okay, so tulis step 1, not appropriate because the acquisition is only 1 year. Tulis macam tu. Then step number 2. Okay, step number 2, translate SOPI, closing. Okay, dah bagi clue kat sini, takkan balance. Okay, so yang tak balance ni adalah retain profit post. Okay, dia punya balance adalah retain profit post. Okay, step number 3, translate closing balance SOPE. Okay, closing. Okay, step number 4, determine the exchange differences. Okay, ini kita boleh combine dengan determine goodwill tadi. Okay, determine goodwill. Exchange tak combine. Yang ni yang goodwill number 5. Yang ni exchange differences maknanya what be the forex punya gain or loss. Okay, nak cari forex gain or loss. Okay, exchange rate. Okay, the difference in the foreign exchange, whether we get gain ataupun loss. Then the outcome will be gain or loss. Step number 5,
calculate the exchange difference for goodwill. Okay, so yang ni, okay, exchange difference for goodwill. Okay, so remember yang ni dia ada kaitan dia, relationship ataupun correlation dengan numbers of years acquired. Okay, so kalau soalan you 1 year acquisition, maknanya tak perlulah buat ni step number 5. Okay, tak perlu buat step number 5 sebab you only ada 1 year. Tapi kalau soalan Kauri ni 3 tahun, okay, kita kena cari exchange difference in goodwill 2014, 2015, 2016. 3 tahun. So, kena calculate year by year. Okay, sebab kenapa? Goodwill lah item financial position, accumulated figure. Okay, so nilai ni kita akan carry every year. And then kita kena recognize what be the exchange rate for the goodwill every year. Okay, perbezaan, any differences kita akan recognize sebagai exchange difference. Okay, and then step 6 ni, prepare SOPA and SOCHE, also SOPI. Yang ni you kena ambil kira all the intercompany transaction. Okay, dalam soalan you, okay, dalam your current question, okay, additional information you have revaluation. Okay, information number 2, you have the ordinary share dividend declared, okay, for the year ended 31st December 2021. However, no record has been made. Tak record lagi. Okay, dia declare, tak bayar lagi. Declare, so ordinary share dividend payable. Okay, itu journal entry-nya. Number 3, just information. Number 4, NCI by using partial. Number 5 is the exchange rate provided. Okay, so A, determine what with the functional currency. Okay, so functional currency dalam soalan ni tengok kepada dia punya primary economic environment. Okay, in the first paragraph, basically dalam second paragraph dia mention, okay, the products locally selling in SG dollar. Itu primary indicator. Number 2, ada lagi. Beritahu kat sini, all sales and operating expenses are paid in SG dollar currency. Number 2. Number 3, strawberry is not dependence. Maknanya dia adalah independence. Bila independence itu adalah indikator yang mana foreign currency dia adalah apa? Okay, tak sama dengan parents. Okay, so maksudnya soalan ni adalah dia punya functional currency will be SG dollar. So give dia punya tadi argument tu why you said this functional currency is in SG dollar currency. Okay, bagilah dia punya evidence tadi tu, primary indicators dan other factors yang available. Okay, lepas tu recommend the most appropriate method to be used. Okay, so in the situation where functional currency is not the same as parent, so kita kena guna yang ni, method number 2. Okay, method number 2 adalah di mana functional currency, okay, or subsidiary is not same as parent. Kalau method number 1, functional currency subsidiary same with their parents. So you akan apply. Okay, so recommend lah the most appropriate. Jangan sebut je method 2. Okay, kenapa? Why you said method 2? Bagilah sikit justification because 2 marks there. Okay, and then C, determine goodwill. And then D, E, F, G, H, then you
follow step number 2. Number 1 dah tak perlu buat ya. Skip number 1 tapi tulis ya step number 1. Not appropriate atau not applicable because the acquisition period is only 1 year. Okay, step number 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4 and 6. Okay, 5 tu boleh skip. Okay, so let's look at the solution. Okay, question dah settle. Okay, nak start ni. Okay, step number 1. Okay, soalan ni acquisition ni adalah more than a year, which is 3 years. So, dia kena prepare opening balance. Okay, translate the opening balance. Okay, based on the question, okay, opening balance that we provided here. Alright. Opening balance, okay. So, tengok daripada soalan dia. Opening balance dia. Nak ambil kat mana ni? Ni kat sini. What will be the opening balance here? 31st December 15 or 1st January at 6. Kita nak figure kat sini. Okay. So figure kat sini, kalau tengoknya yang ada, yang available hanya retain profit. Okay. Daripada Soce. Retain profit on 1st January at 6. Amountnya ialah 3,355. Yang lain daripada question. Okay. Acquire 1 million. Maksudnya kat sini. Okay. Maknanya nilai ni tak berubah lah. Sebab selalunya kita tak akan ada further acquisition ya. So nilai ordinary share will be similar sahaja. Okay. And then on previously kita juga ni 2,100. Okay. So bila kita jawab soalan, okay, kita tengok financial position, kita ambil saja share capital memang tak berubah. Okay. 1,000. Okay. Retain ni transit opening. Nilai kat sini sepatutnya nilainya adalah 3,355. Remember ya kelas, you tak boleh tak lump sum figure. You kena detail out. Okay. Detail out di retain earnings. Okay. Berapa pre, berapa post. Okay. So pre dah diberi 2,100 because dalam 3,355 tadi ada elemen 2,100. Okay. So post dia, okay. So of course post dia adalah dapat post dia ni. Okay. Ni post dia. So post dia mestilah 3,355 tolakkan dengan 2,100. So dia akan dapatlah perbezaan kat sini sebanyak 1,255. Betul ke kelas? 1,255? 3,355 tolak dengan 2,100. Betul. Okey. Sebab kita bahas pre dengan post. Ni sebab apa? Sebab ini adalah pada 1 Januari at 6. Dengan information yang kita ada ni 3,355 kita splitkan. How much pre, how much post belongs to previous year. Okay. Alright. And then dah dapat nilai ni. Kita cari yang ni dulu. Dapat ni. Barulah kita tak ada net asset. Net asset tak boleh ambil daripada financial position. Financial position diberi nilai tersebut pada at 6. Kita nak pada 1st January at 6. Okay. Kita boleh assumption kita kata andaian tak ada perubahan. Salah sebab some item ada depreciation. Okay. So kita kena letak je total kat sini. This is total net asset. Okay. Dah settle list down. Now kita nak apply rate. Alright. So rate di sini. Okay. Bila dapat rate, opening balance. Sepatutnya kena kira dulu determine good way ni. Tak apa, kita buat ni dulu. Tak apa. Rate kat sini adalah ordinary share pre mesti pada DOA.
Ni pada DOA. Okay. Alright, pada DOA. So DOA ialah pada 1 Januari X14 atau X14. Kalau tengok soalan, X14 nilainya adalah 9.4. Okay. So kita apply kat sini at DOA. Okay. Asset. Tengok balik asset. Okay. Yang acquisition DOA tu kena DOA lah. Asset kena tengok dia punya rate. Mana rate dia? Method 1, method 2. Okay. Mana asset? PPE. Closing rate. Reporting date. Okay. Ni asset. Okay. Kalau kata ada argue asset, asset sama juga monetary asset. Contohnya cash, bank, trade receivable, monetary. Okay. Kat sini tangible dengan intangible. Okay. So sama juga. Closing rate, reporting date. So kita pergi balik dekat solution. Reporting date kat sini ada pada 11X6. Dekat soalan, ada ke 11X6? Ada ke dia bagi? Tak ada kan? Jadi 11X6 ni bersamaan dengan 31st December 5X5. Betul kelas? Betul? Kan? 11X6 tak ada bagi dia punya exchange rate information number 5. Tak ada nilai untuk tarikh ni. So kita ambil bersamaan dengan 31st December X5 8.8 dan okay. So tadi kita dah buat dah. Kita sekarang nak kena translate. Step number 1, translate opening balance from Thai baht to RM. Kenapa kita kena translate to RM? Sebab kita kena translate to presentation currency. Sebab Kauri in RM. Nanti kita nak merge, kita nak combine, kita nak console, kita kena ikut currency holding RM. So Thai baht kena translate to RM. Kita nak RM. Okay. So Thai baht 9.4 equivalent to 1 RM ataupun RM RM. Kita sekarang ni ada Thai baht 1,000. Okay, yang tak belajar, you all dah belajar kan? So 1,000 times 1 divided by 9.4. So dengan kata lain, kalau Thai baht nak ke RM, kita bahagi. Okay, semua ni bahagi. Thai baht to RM. So 1,000 divided by 9.4, 106, pre 223. Okay, post. Okay, post. Ni post ni kita kena as a balancing figure. Okay. Post will be the balancing figure. Kenapa post will be the balancing figure, class? Kenapa? Kenapa tak guna juga 31 December X5? Sebab you must remember dia punya ni adalah 2 tahun. Betul, kelas? Betul? 2 tahun. So kita tak ada nilai pada 31st December X4. Tak ada. Tu tak boleh nak buat. Okay, patutnya kita kira satu-satu sebab exchange rate dia berbeza. So bila kita ambil lump sum macam ni, kita kena jadikan dia balancing figure. Okay. Even kalau kita buat yang setahun pun, kita akan jadikan dia balancing figure. Okay. So always remember, post is always balancing figure. Okay. So yang ni bahagi. So settle. Dapat 165. Kalau kikir betul-betul ni, dapat saja 166 sebenarnya. 166 kalau betul-betul calculate lah. Tapi my advice, okay, ada some figure kat sini dia lari. Dia jumble up sikit. Perbezaan satu value. Kenapa dia macam tu, kelas?
sebab dia round up. Okay, so my advice to you all, jangan round up. Okay, maintain at 2 decimal places. Boleh? Your answer nanti put in 2 decimal places. Jangan round up. Okay, so round up jadi huru-hara sikit. Okay, so ini round up ni. So figure ni patutnya 166 kalau saya kira lah. Okay, tak apalah, kita maintain je sebab dia dah round up. Okay, so 165. Okay, dah settle. Okay, opening balance. You all tak perlu buat step 1 because you all 1 year acquisition period. Okay, kita pergi kepada ini. Saya nak tunjuk. Sekejap ya. Mana Oh, I'm supposed to go the other way, the other side. Boleh juga. Aduh, susahnya. Dan dia tak ni. Ni. Nak cari track. Okay. Hopefully besar sikit. Sorry. Tak pandai guna PC macam ni lah. Okay. Nak tunjuk ni, nak besarkan. Okay. Kita pergi dulu Patutnya kita start yang ni dulu. Determine goodwill. Baru kita pergi step number 1. Satu looking goodwill. Okay. Buat yang ni dulu ya kelas. Baru pergi step number step number 1, 2, 3 sampai 6. Okay. So CT. Okay, CT kat sini dia bagi dalam bentuk RM 520. Okay. Remember kita demi goodwill, mesti kita kena goodwill untuk ocean, untuk subsidiary. Okay, letak kat sini 520 kolom RM. Lepas tu, okay, NCI. NCI ni adalah partial. Bila partial, kita kena settlekan dulu fair value of net asset. So masukkan. Okay, tengok dia punya financial position. Okay, apa ni? 1,000. Retained earning 2,100. Itu saja yang kita ada. Okay, dapat 3,100. So 3,100 naik ke atas 3,100 times dengan 20%. So dapat 620. Okay, so dah settle. Okay. So sekarang ni, yang ni figure tak ada lagi. Sekarang tadi kita ada tie baht to RM, kita bahagi. Now RM to tie baht kita kali. Okay, so 520 kalikan dengan 9.40 dapat 8.388. Okay, ni semua ni, ini adalah goodwill. Bila ni? Pada 11X4. So nilai kat sini mesti pada at DOA. Rate pada DOA itu pada 1 Januari X4 9.4, 9.4, 9.4, 9.4. Okay. Semua termasuklah goodwill pun 9.4. Okay. Sebab kita kira ni goodwill on acquisition. Okay. So yang ni 6. Kita ada Thai baht, convert to RM, kita bahagi dapat 66. Okay, 1,000 divided by 9.4, 106. 2,001 divided by 9.4, 223. Okay, dah dapat nilai kat sini. Total kan 5508 minus 3,100 dapat 2,408. Same goes to RM column, 586 minus 329, then you get 257. Okay, yang ni tak buat pun tak apa. Okay, janji kita dah kira daripada top to down. Okay, always remember, ini pada 11X4. We have impairment on goodwill pada 31st December at 6. Item goodwill adalah item financial position where we will be carry forward nilai tersebut selama-lamanya. Okay, forever. Sebab dia item financial position. Okay, so this one is X4.
Okay, next. Okay, sepatutnya kita kena kira pada 31st December X4. Okay, sepatutnya tiap-tiap tahun. Tapi remember tadi dalam soalan ni, okay, kita tak ada tarikh pada 31st December X4. So, kita ambil yang terdekat X5. Maknanya kita lang terus. Nilai ni 2 tahun. Okay, untuk 2 tahun. So, kita ambil goodwill as at 31st December X5. Okay, kita ikut kepada information yang diberi. Okay, nilai tetap sama, tak berubah because goodwill adalah item yang kita carry forward. Okay, so goodwill nak guna rate apa ni? Okay, goodwill dia kata at closing rate based on reporting date. Goodwill on consolidation. Okay, so ini adalah goodwill as at 31st December X5. Exchange rate on 31st December X5 is 8.8. Ganti 8.8. Bahagi dapat 274. Okay, so kita compare ni daripada awal dapat 257 goodwill menggunakan exchange rate 9.4 compare dengan goodwill that been translated, okay, by using exchange rate 8.8, so dapat perbezaan dia 17. 17 ni adalah exchange difference, OCI. Okay, item OCI. Okay, macam kita buat revaluation during the year. Okay, belum habis lagi. Tahun X6 pula. Okay, sama figure, tak ada perubahan, 2408. Okay, what will be the exchange rate? Because it's based on reporting date. 31st December X6 exchange rate is 8.1. Bahagi dapat 297. Okay, so ambil pula nilai 274 nilai pada 31st December X5 compare dengan X6 nilainya adalah 23. Yang ni compare 2 ni dapat 17, yang ni compare dapat 23. Okay, so sepatutnya kat sini kalau saya satu tolak dengan impairment, terus kat bawah ni tolak impairment tapi dia buat asing. Okay, dia copy lagi sekali 2408, 294, 297. Okay, tolak dengan impairment diberi dalam additional information 168. Okay, dapat 2240. So nilai goodwill ni akan appear dekat Shopee. Okay, so ini impairment. Okay, for the current year 31st December at 6. Okay, saya guna rate yang sama. Okay, so bahagi yang ni dapat 21. So tolak, dapat dah sini goodwill in RM 276. Okay, boleh? Saya nak kecilkan balik. Okay, boleh? Settle. Okay, yang ni nanti kita akan transfer figure editing dalam kita punya statement. Okay, step number 1 ni saya just share dengan you all, at least you know how to prepare. In fact, you punya soalan tak perlu pun prepare step number 1. Then we go to step number 2. Step number 2. Okay, so yang ni yang you akan buat. Okay, mudah saja. Okay, pergi dekat statement financial position dalam soalan. Okay, transfer nilai kat sini nilai yang subsidiary punya. Okay, so ocean. Okay, 44,2000. Yang ni adalah translate closing balance. Maknanya pada 31st December at 6. You are 31st December 2021. Okay, copy saja 1,000. Remember, retain earning total at the end is 4300. Betul kelas? Betul? So you tak boleh letak 4300 lump sum. You kena detail out. Okay. And then you have loans and current liabilities. Okay. So macam mana kita nak spell out this one? Okay. Dalam nilai 4300 tadi. Okay. Senang je kat sini. Nilai kat sini. Balance. Okay. Carry forward. Amount 4300. Nilai ni adalah terdiri daripada pre
2100. Post for the previous 2 years nilainya adalah sebanyak berapa nilai kelas? Malahnya nak tukar. 1255. Okay. 1255. Okay. Current year. Berapa nilai post dia? Tolak je lah. 4300. Tolak dengan 3355. Dapat 945. Betul ke? 945. 945. So kita akan tunjuklah figure ni. 2100 pre-post until 31st December at 5 and then post for 31st December at 6. Okay, ada kat sini. Okay, 1, 2, 3. Okay, so you all nanti ada 2 je lah. Post current year dengan pre. Okay, rate. Okay, ada dulu share. Ingatnya, order share dengan retain earning at DOA. Ni DOA. DOA. Okay. Alright. Okay, next. Kita ada loan. Okay. Current. Ni liability dengan asset. Tengok balik. Okay. Asset. Aduh. Okay. Asset mesti pada closing rate. Sama ada monetary ke ataupun non-monetary. Contohnya plant. Okay. So always at closing rate reporting date. Liability pun sama. Okay. Liability. Okay. Ada reporting date. So kita pergi balik kat sini. Okay. Reporting date kita adalah 31st December at 6. Nilainya 8.1. Okay. Semua letak 8.1. Okay. Post will be balancing figure. Okay. Nilai ni pun sama. Whatever post, you will be balancing. Figure ni bawa turun ke bawah. Tak kira dah ke atas. Okay. So untuk current year at 6, will be balancing figure. Okay. So post must be in balancing figure. Okay. Okay. So yang ni kena bahagi sebab taibat tu RM. So bahagi dapatlah nilai ni semua. Okay, dan jadikan ni adalah balancing figure 160. Okay, that's step number 2. Step number 3, closing balance shopper. Sama juga ambil yang ocean shopper. Okay, 5,200, list down semua sampai ke profit after tax. Tengok ada tak dividen? Ada. Dalam mana ada? Dalam Soce. Ocean bayar 405. So dapatkan nilai profit after tax. Profit after tax and also dividend. Okay. So sekarang nak translate. So kita akan bahagikan Thai baht to RM. Rate dia. Okay. Ni item shopper means we are dealing with income and also expenses. Revenue and expenses mesti guna average rate ataupun actual rate if any. Okay, so average rate diberi nilai adalah 8.4. So semua bahagi 8.4. So dapatlah nilai ni semua. Okay, dapatlah nilai 111 RM. Okay. So always remember yang kalau RM ni lah yang kita akan bawa ke next step nanti. Okay, sebab kita nak combine dengan holding company. So yang kita buat kat sini step ni adalah hanya untuk statement subsidiary. Okay, kita buat translation. Okay, step number 4, determine exchange rate. Okay, dekat step number 4 kita akan compare step number 2 and step number 3. Apa yang kita compare? PAT. Okay, PAT ini adalah for current year. Retained earnings mana? Ni retained earning post 160. Letak kat sini. Dalam Shopee. Dalam Shopper. Mana kita punya retained profit? Yang ni current year
111. Okay. Perbezaan, difference, okay, 49. Nilai ni PAT can be positive, can be negative. Alright. It can be positive, can be also negative figure. Goodwill, attributable to parents only. Kenapa dia tak kasi attributable to parents only? Sebab dia kata partial goodwill. Okay. Nilainya kat mana? Bila kita buat ni 31st December at 6. 31st December at 6, exchange difference 23. Transfer kat sini. Alright. So dapatlah total exchange increase. Kenapa increase? Sebab dia positif. Ini plus. Okay. Tambah. So nilai ni it can be, kalau exchange increase maknanya gain. Kalau negatif maksudnya losses. Okay. So lepas tu attributable. Kita asingkan attributable to holding parents and NCI. Nilai difference ni kita bawa ke bawah. 49, 23. Okay. So remember NCI, this is goodwill hanya partial. Partial maknanya 100% belongs to belongs to holding. 23. Okay. So NCI. Ni total PAT ni. Perbezaan dia adalah 49. Ni perbezaan daripada rate yang berbeza antara closing balance SOPI dengan closing balance SOPR. So NCI kat sini kita ambil 49 times 20%. Betul tak? 10? Betul kelas 10? Betul? Is it 10? Yes. Dia round up kan, dia dapat 9 point something, isn't it? Okay, so make it 10. So macam biasa kita buat attributable to parents will be balancing figure. Dapat 39. Okay. So tambahlah. Okay, tambah dapat total. Okay, 62, 10, 72. So nilai di atas ni mesti sama. Okay. Cuma kita nak pecahan kat sini berapa parents 62, berapa NCI daripada total PAT yang kita dapat. Okay. Total PAT 72 hasil daripada perbezaan exchange between SOPR dan SOPI. Okay. Total is 72. Okay. Out of 72, 62 is belongs to parents, 10 belongs to NCI. Clear class? Step number 4. Then we go to step number 5. Okay. Step number 5, kita tak perlulah. Kita dah buat tadi step number 5 kat sini ya. Ni. Dah buat dah setiap tahun. Okay. Mencari exchange difference in goodwill. Kita terus pergi step number 6. Prepare consolidated statement. Okay. Ni prepare consolidated statement. Kita mulakan dengan SOPR dahulu. Okay. So bila nak prepare console, kita akan combine. Okay. Holding dan juga subsidiary. Okay. Kolom holding dan juga subsidiary. Dapatlah consolidate. Console. Okay. So Kauri. Ambil tengok soalan. Copy paste balik. Revenue. 112. Follow saja. 1 ni. Tolak ni. 40. Tolak 1. Dapat 395. Okay. And then. Untuk. Okay. Untuk ocean. Okay, kita akan ambil daripada step number 3 tadi. Ni datang daripada step 3. Betul tak step 3? Ni step 3. Ambil nilai ni semua.
The whole figure ni copy bawa ke sebelah. Ni copy 161. Betul tak? Betul? Okey. Sampai 161. Yang ni dividen nanti dalam socer. Okey, sampai 61 dah sampai profit after tax. 161. Masa you buat kat sini sama macam kita buat soalan dalam kelas. Okey. Tengok adjustment ada tak intercompany, ubahlah. Kalau kat sini kita tambah je revenue plus dengan ni. Kalau ada intersales tolak dengan tolak dengan intersales. Okey, kalau ada lah. So based on adjustment yang you all ada. Okay. Whatever intercompany transaction pun tolak kat sini. Okay. Ni tak ada masalah. I believe you all can do it this one. Okay. Tengok kepada adjustment dalam additional information. Okay. So settle this one. Dan kita ada comprehensive income. Kenapa ada comprehensive income? Sebab kita ada forex gain ataupun loss. Okay. So whatever yang relate dengan forex dalam OCI. Okay, first kita ambil yang kita dapat tadi, forex gain dengan goodwill. Kat mana ni? Daripada step number 4 tadi. Ini datanya daripada step number 4. Kita pergi balik step number 4. Nampak ni 49.23. Ni kita ambil. Okay. Forex total exchange. Mana forex exchange related to PAT atau forex gains. Okay. Dan juga gain on goodwill. Okay. Ni gain from PAT, gain from goodwill. Okay. Gain lah sebab dia positif. Kalau dapat negatif is losses. Okay. So settle. Lepas tu kita pergi PAT attributable. Okay. So PAT attributable. Okay. So ambil kat mana ni? Okay. Ambil daripada profit after tax subsidiary 161. Bawa kat sini. Kalikan dengan 20%. Dapat 32. Parents balancing figure. Okay. Nak balik NCR, nak kira NCR mesti PAT of subsidiary 161. Okay. Kalau ada adjustment, selalunya tak adalah. Dia bagi soalan bagi simple saja. Okay. Tu tolak dengan, kalikan dengan NCI percentage. Settle. Then we go move on to TCI attributable. Okay. So, first kita ambil dulu PAT. Nilai yang kita dapat kat sini, kita akan turun ke bawah. Okay, macam biasalah. Macam kita buat revaluation. Okay, remember kita ada amount foreign gain. Foreign gain ni kita akan splitkan berapa NCI dan berapa yang untuk holding punya lah. Okay, so kalau you ingat tadi, kita ada buat tadi kan? Mana tadi? Ni, PAT ni 49. Nampak tak ni? Kita buat kat sini. 49 parents, NCI 10. Nampak ni? 49 ni kita pecahkan tadi. So dekat sini kita kena asingkan balik. Kita, 49, ni 10 untuk 10, 32. Okay? So yang ni kita ambil yang NCI je lah. Sebab yang tu adalah carry forward. Okay. So dapat 42. Dapat 567. Okay. Boleh? Boleh kelas? Ni 49 ni ambil portion NCI sahaja. Okay. So nilai yang holding punya dah masuk dalam ni. Balancing figure. Nilai kat sini kan? Ada berapa ni? 39. 39 ni dah masuk dalam balancing figure. Macam kita buat untuk revaluation during the year OCI. Sama je konsep dia. Okay. So settle. Okay. Nilai kat sini mesti sama. Ni mesti sama. Yang ni mesti sama. Okay. As usual lah. Indikator kita. Okay. Then kita pergi pada Shopee. Okay. Shopee. Kita listkan yang Kauri punya. Follow saja soalan yang bagi tu. Okay, Shopee.
Okay, so ada PPE, ni ada PPE 12855204110. 500. Okay, so kalau when we deal with retained earning, selalu kena split. Okay, retained earning kat sini 115, okay, 200, 400. Okay, boleh? Kalau split tu kita akan nampak lagi clear lah. Okay, so Kauri tak ada retained earning pre, okay, except for Ocean saja ada pre kan, sebab dia subsidiary. Okay, so Ocean ni kita ambil daripada step number 2. Ni datangnya daripada step 2. Tengok balik step 2, ni ambil nilai ni. Okay, dan juga nilai ni. Okay, nilai closing balance Shopee for Ocean. Okay, 106. Ni 106. Okay, ambil balik dia punya pengiraan. Okay, masukkan semua kat sini. Okay, alright, listkan saja. Ni ambil daripada yang daripada tadi 223. Yang ni tambah 2 je lah. Post ni dapatlah ni 325. 325 dia combine ya. Post ni sebagai retained earning. Okay, so yang ni semua dah dapat tadi daripada step number 2. Okay, bila nak prepare group account ataupun Shopee, okay, kan kita faham kan asset just combine dengan liability, asset dengan liability kita just add column by column. Okay, sini goodwill datang daripada tadi lah, daripada soalan tadi, daripada yang you working goodwill tadi, 276 net. Okay, RM. Okay, letak kat sini 276. Yang lain ni kita add column by column kecuali yang ni 3. Ini patutnya datang daripada Soce. Okay, macam biasalah. Okay, nilai retain earning, NCI, whatever reserve. Okay, contoh ada reserve kat sini, Forex. Okay, should come from Soce. So mana Soce? Kat sebelah ni Soce. Okay, so Soce macam biasalah kita akan mulakan dengan retain profit opening. Okay, pluskan dengan profit for the year. Ambillah profit for the year tadi, mana dapat 432. Ni 432. 463 dengan 32. 463, 32. Okay, effect of forex during the year 62, 10. Ambil daripada working tadi. 62, 10. Nilai ni kelas. Okay, 62, 10 total. Okay, so bawa ke Soce 62, 10 daripada step nombor 4 tadi. Okay, dividend, ini macam biasalah, minus appropriation. Okay, tengok pada Soce, Kauri declare dividend 195. Okay, NCI kat sini, okay, dividend dapat 10. Okay, kenapa dapat 10? Okay, kat mana nak ambil ni? Okay, nilai dividend. Kita pergi balik dekat solution tadi. Super. Last dividend RM. Sebab kita buat RM ni. 50 nilai dividend. Kita declare 405. After translate jadi 50. So 50 kalikan dengan NCI lah 20%. 50 kalikan dengan 20% dapatlah 10. Kan? Senang je sebenarnya. Sekejap ni buat berapa jam je boleh habis ni. Okay? Very quick one. Okay? And then dah settle. Okay, nak cari opening balance. Opening working dia ke atas. Ini adalah working untuk retain profit at 1st January at 6 dan juga NCI at 1st January at 6. Okay, so macam biasalah kita buat. Saya tunjuk ni ikut apa yang kita buat kat kelas.
Kita tak dulu, working one, retain profit of holding. Okay, alright. Ini adalah opening balance, retain profit holding from Soche 915. Tak ada adjustment lain. So done. Okay, next kita pergi retain profit subsidiary. Okay, ambil daripada Soche 165. Mana Soche? Okay, mana? Soche 3355, 165. Kalau kita kena ambil kat sini. 165, this one class, opening balance. Sebab kita ambil pada 11x6. Opening balance, ya, 3355 ni kita nak RM. So 165. Okay. Ambil daripada working yang tadi yang dah dekat working translation. Okay, so yang ni kena portion lah, retain earning. Okay, nilai ni tak perlu lagi tolakkan dengan pre. Kenapa kelas? Sebab kita dah tolak kat sini. Ni nilainya adalah nilai yang dah net. Okay, dah asingkan. Okay, so jangan tolak lagi pre kat situ. Okay, so portionkan 80%, 20%. Okay, forex reserve. Okay, so forex reserve ni, this is just dia punya perbezaan. Kita ambil daripada working yang tadi 17 kat sini. Mana tadi? Bukan kat sini. Kat sini. Mana tadi? Kat mana tadi? Tak nampak dah. Sekejap. Mana dah? Kat sini patutnya. 17. Ada nampak 17 tak? Warna biru ni belah kiri. Mana biru belah kiri? Dekat kiri aku wheel. Ni 17. Okay. Sebab kita nak opening kan. Pada 1 ni 31st December X5 bersamaan dengan 11 X6. Okay, 17. Okay. So yang ni letak je forex. Okay. Okay, tak perlu portion. Okay. So NCI pergi balik dekat ni, ambil NCI 66. Transfer kat sini. So settle. Okay. So basically ini yang you akan buat. Okay. Benda yang sama, cuma kat sini you ada lah mungkin ada adjustment. Okay, adjustment saja yang berbeza. But by looking at your question, adjustment you hanya ada 2 saja. Evaluation ada 2 item yang you all kena reevaluate. Okay, building dan juga land dan juga ordinary share dividend. Itu saja, yang lain tak ada. Okay, so method 2. So step dia, you akan buat first determine goodwill setahun saja. Okay, ada impairment tak? Tak ada impairment, saya rasa you all punya. Tak ada impairment kan? You all pun tak ada impairment. Okay. You all punya tak ada impairment. Okay. Dekat information pun tak ada impairment. Okay. So, lepas determine goodwill, terus pergi step number 2, 3, 4 dan terus kepada console. Okay. Boleh? Ada soalan? Do you have any question? So saya dah guide you all. So you nampak. Okay. So siapa yang kreatif boleh buat dalam bentuk Excel. Okay. So kita orang buat dalam bentuk Excel. Ubah satu figure ni akan ke sana. Jadi cepat siap. Okay. Kalau buat dalam Excel lah. Okay. Kalau student yang kreatif, dia akan buat dalam Excel. You dah mark dah. Kat sini figure ni should be appear sini. Ini should be appear sini. Okay, so lagi cepat. Terus je, buat sekejap, terus complete you punya answer. Okay, bagi cadangan sahaja. Okay, so habis foreign operation. So next meeting on Thursday during our tutorial, we brief you ataupun just lecture you on cash flow. Okay, cash flow pendek je, tak banyak. Okay, I want to highlight what will be the effect of the transaction, acquisition and also disposal of subsidiary and also the associate, okay,
towards the preparing the statement of consolidated statement of cash flow. So next week, minggu terakhir, minggu ke-14, week 14, kita akan I will give you one question. Mungkin soalan pasir saya ambil, soalan pasir. And then kita terus buat menggunakan dua kaedah, direct dan juga indirect method by using pasir question. Okay. So better sikit lah, nampak sikit apa expectation untuk pasir question. What you need to do. Okay. So saya akan ambil satu soalan pasir question. Okay. And then kita terus prepare dia punya question, dia punya answer by using two different method. Sekejap itu, 3 jam dah boleh habis, 3 jam, 2 jam pun kelas 2 jam boleh habis. Okay, untuk tutorial. Okay. So with regards to your group project 2, if you cannot yelah mungkin tak sempat to complete you punya group project 2 within next week, okay, until end of next week, okay, you still have time. I will still give you extra time until end of study leave, minggu ke-15. Okay, because this semester we have 1 week of study leave. After week 14, ada week 15 tu we study leave before we sit for the final exam first day on the week 16. So kau boleh jangan gunalah minggu ke-15 tu, because of course you also need to prepare for your final exam, okay, final assessment for other subject as well. Okay, so kalau ambil terlanggar terbabas 1-2 hari tu should be okay. Okay, kalau boleh siapkan, believe me, benda ni hari ni boleh siap. Okay, kau buat betul-betul hari ni boleh siap. Sebab saya dah tengok dah pendek ni soalan you ni. Okay, alright. Saya guide ni sebab apa? Kalau dulu saya tak guide ni, saya bagi je. Okay, study soal solution ni buat. So nanti still juga tak dapat makan penuh. Okay, so saya kata tak apalah, saya guide. Okay, bila guide saya nak marking pun senang. Okay, alright, any other question? So kita dah almost to the end kan? Madam. Ya. Yang step 3 tu, kenapa dividen tu kena tolak profit after tax? Kenapa tak boleh tolak before that, before cari profit after tax tu? Kenapa tolak before after tax? Sebab deduct dividend dia bayar within that period 31st December at 6. Tak, dalam tu ditolak after tax. Dia tolak daripada after tax. Step 3. Betul lah. Dia nak dapatkan nilai tu. Actually dia letak kat situ sebab dia nak translate dividend amount. Faham tak? Dia nak translate sebenarnya. So that lepas ni you terus ambil nilai 50 tadi kan? Betul? Nilai 50 tadi. Betul. Mana dah saya dah padam dah Where is it? Ni. Ni. The reason why letak kat sini sebab dia nak translate dividend. So nanti bila nak guna untuk ni dekat soce, terus dah ada nilai dia. Okay, mana yang translate tadi? 50. Kalikan dengan 20%. Kalau tak letak kat situ pun boleh. Tapi takut nanti you ambil figure lain lah ni. Satu hal pula nak translate. So better tunjuk siap-siap. Okay, translate kat sini 50. Okay. Kalau tunjuk pun tak apa. Alright. Okay, madam. Okay. Any other question? Ada lagi? Ada lagi? So saya tak particular sangat yang group project tu because you only 5 marks, okay? So as long you come up with the right answer, sama, dapatlah 5. Okay? Kau tengok tak sama balancing figure dia, tak sama dengan dalam skema, then baru saya akan go tara, pergi tengok satu-satu kat mana silap. Okay? Macam tu je. Sebab dia dah ada total marks kat sini. Saya dah padam Dia ada dah, setiap satunya ada. Total marks dia kat sini dah berapa, kat sini 8 markah, sini. Ni saya just minus je lah. Okay, daripada total semua ni,
markah kat sini ada total marks dia adalah 40. Total marks dia adalah 40 kesemua yang 40. Okay, so dikalikan dengan 5%. So nanti saya ambil lah 40 tu tolak lah kat mana yang salah, dapatkan nilai berapa, and then saya multiply with the 5%. Okay, ada lagi? Ada lagi tak? Tak ada dah. Tak ada. Rasa-rasa boleh siapkan group project tu by this week? Boleh? Boleh, insyaAllah. Okay. So cubalah, kalau tak boleh pun you still have time lagi next week. Okay. Kau boleh siapkan benda ni 5% saja. Okay. Just small portion. Okay. So benda pun kita pun tak nak bagi yang heavy sangat, simple. Okay. Tapi soalan you tak susah. Okay. Very straightforward. Okay. So itu saja. Kalau tak ada, saya because I have a meeting 11:30 tadi meeting. Okay, so if you don't have any question, nanti hari Khamis our next class. So hari Rabu saya akan share slide untuk cash flow. Okay, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Madam.